হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি ফজলে রাব্বি। আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে মেডিসিনের সফটওয়্যার ডিএমস ইনস্টল করবেন এবং রেজিস্ট্রেশন করবেন। প্লে স্টোরে যাবেন, এখানে ডিএমস লিখবেন। আমারটা ইনস্টল করা আছে, তাই আর ইনস্টল করলাম না। এখন ওপেন করব। নেক্সট যাবেন। এখানে নাম লিখবেন, ইমেল, এখানে ফোন নাম্বার, এখানে ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনাল দিতে হবে। এখানে দোকানের নাম লিখবেন, রেজিস্ট্রেশন। এখানে ডিস্ট্রিক্ট দিবেন, গাজীপুর, থানা কালিয়াকৈর, সেভ। এখানে আপনার এটা প্রাইসও দেখতে পারবেন, প্রাইস নিচে লেখা থাকবে, প্যাক সাইজ অ্যান্ড প্রাইস। আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন এবং শেয়ার করুন।